مديري المهندسين في هذا الجو البهيج، هذه يعني هي الجلسة الختامية، ونتمنى أن تروقكم وأن نشارك جميعا فيها، فمرحبا بكم جميعا. All right, we're going to start off actually with showing a few scenes of what happened this week. And so we're going to invite Professor Mariam Khalil to come and present the photo, the best of the forum that you're going to see. الأستاذة خليل ستقدم أحلى وأجمل لقطات هذا المنتدى، فتتفضل مشكورة. Mesdames et messieurs, alors que le rideau tombe sur cette 5e édition du Forum mondial de la sociologie, accueilli pour la première fois au Maroc, ici à Rabat, berceau des échanges culturels et scientifiques, je vous propose un retour sur cette aventure collective qui nous a rassemblés, inspirés et transformés. Au cours de la préparation du Forum mondial de la sociologie, c'était une mobilisation passionnée qui s'est mise en marche. L'engagement sans faille de l'équipe ISA, l'instance marocaine de sociologie et l'université Mohamed V. La préparation a été intense, rythmée par des mois de coordination minutieuse, d'engagement, de joie partagée et toujours cet amour profond pour la réussite de l'événement et la volonté constante de promouvoir le Maroc comme référence en matière d'accueil et de savoir. Pendant le forum, une émotion palpable traversait chaque moment, perceptible dans les regards, les mots, les silences. La diversité exceptionnelle des intervenants et participants, venus de plus d'une centaine de pays, de disciplines variées, incarnant la vitalité mondiale de la sociologie. L'âme donnée aux sessions, aux débats, à la pluralité des points de vue, chaque session était l'occasion d'explorer justice, environnement, inégalité en portant la voix du Sud comme du Nord. L'originalité culturelle et artistique du Festival du film sociologique a aussi marqué les esprits des participants à travers des projections engagées et des débats intéressants. Le forum a su conjuguer rigueur scientifique et émotion esthétique. Une manière nouvelle et sensible d'explorer les enjeux de société, d'incarner la sociologie autrement et de la rendre accessible à tous les regards. L'énergie positive des étudiants bénévoles, jeunes chercheurs, chercheuses qui se sont aventurés à nos côtés, investissant leur temps et leur cœur, permettant à ce forum de respirer, de vibrer et de briller, que je vous demande sincèrement d'applaudir. Merci d'applaudir tous les étudiants et étudiantes bénévoles. L'organisation logistique a joué un rôle déterminant dans la réussite du forum, coordination fluide, gestion précise des flux, attention apportée à chaque site et à chaque moment. Cette maîtrise opérationnelle a permis de donner, selon les mots de nombreux participants, une âme unique à ce forum. Une ambiance qui se ressentait dans chaque espace du forum, le théâtre Mohamed V, le théâtre national Mohamed V, la faculté des sciences de l'éducation, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, ainsi que l'école Mohamedéa d'ingénieurs que nous remercions chaleureusement pour cet accueil d'aujourd'hui. Alors ces images, merci. Ces images que vous allez voir ont capturé ces instants, les regards échangés, les sourires complices, les applaudissements nourris et les discussions enrichissantes. Elles racontent la force d'une communauté tissée autour de la connaissance et de la solidarité. Honorable assistance, avant de vous inviter à découvrir ce moment de projection, permettez-moi de rappeler que ce forum n'a pas seulement permis le croisement des savoirs, il a aussi créé des liens durables entre les chercheurs venus des 4 coins du monde. Le Maroc, terre de savoir et d'hospitalité, a porté tout au long de ces jours un message universel, réfléchir ensemble pour mieux agir ensemble. Je vous remercie infiniment de votre attention et à vous toutes et tous qui avez participé, contribué, œuvré, merci d'avoir permis à ce Forum mondial de la sociologie 2025 d'être un moment exceptionnel de convivialité intellectuelle et humaine. Et maintenant, place au best-of du Forum mondial de la sociologie 2025. Régie, s'il vous plaît.
المعرفة. Amazing. تلاقح الحضارات. Je suis très heureux. Helpful. Hospitality. Very good. So happy. Thank you so much, Mariam, for putting this together for us. So I think that you can see that it's been a really exciting week. We've had great participation. We've had so many different things going on. And I think that right now there's no better way to close this forum than by listening to the last two speakers we have in the program. And so I'm going to give directly the floor to Professor Tina Hus, who's going to introduce our first speaker for tonight. Tina, please. لدينا في هذا الحفل الاختتامي كالعادة متدخلتين من قارتين مختلفتين سنترك لهما الأمر ليقدما بعضهما ولننصت إلى ما يقولان. It is a great pleasure for me to introduce Dr. Rabat Benjamin, an enthralling storyteller, brilliant scholar, and fierce advocate for all things just. Dr. Rabat Benjamin is the Alexander Stewart 1886 Professor of African American Studies at Princeton University, where she studies the social dimensions of science, medicine, and technology, with a focus on the relationship between innovation and inequity, knowledge and power, race and citizenship, and health and justice. As the founding director of the Ida B. Wells Just Data Lab, she brings together students, educators, activists, and artists to rethink and retool data for justice. Dr. Benjamin is the award-winning author of several books: Viral Justice, How We Grow the World We Want, Race After Technology, Abolitionist Tools for the New Jim Code, People's Science, Bodies and Rights on the Stem Cell Frontier, and she recently released her fourth book, Imagination, a Manifesto. In 2024, she was awarded a MacArthur Foundation Genius Fellowship. At the center of all Dr. Benjamin's work is the invitation to, and I quote, imagine and craft the worlds we cannot live without, just as we dismantle the ones we cannot live within. I give you Dr. Benjamin. Thank you so much for that lovely introduction. Salam alaikum. It is truly an honor to address you this afternoon as part of the ISA closing ceremony. And I'm going to ask our wonderful team here on the side to pull up the slides. Thank you. So join me now in just offering a heartfelt thanks to the forum organizers for all of their incredible work leading up to this special gathering. Please. To close off a week full of intense scholarly conversations, I thought I would open up a space this afternoon to acknowledge the sacred. And I say to myself, a moon will rise from my darkness. I come from there, and I have memories, born as mortals are. I have a mother and a house with many windows. I have brothers, friends, a prison cell with a cold window. Mine is the moon at the far end of the words, and the bounty of birds, and the immortal olive tree. I walked this land before the swords turned its living body into a laden table. I come from there, and I weep to make myself known to a returning cloud. I learned all the words worthy of the court of blood so that I could break the rule. I learned all the words and broke them up to make a single word, homeland. I am there. I have a moon past the peak of words. I have traversed the land before swords turned bodies into banquets. I come from there. I have learned the words of blood-stained courts in order to break the rules.
I have learned and dismantled all the words to construct a single word, home. This is an excerpt from the prolific Palestinian poet, Mahmoud Darwish. I start with poetry to remind us that creating a just world requires more than new policies and laws, but a new poetics, by which I mean creative care and attention to how we treat and value one another. I start with poetry because poetry is easy to underestimate. Sitting next to a 3-inch tomb of a book, a poem appears frivolous and slight. But a poem can slice into your insides and open you up to the world like 1,000 footnotes never could. And when it comes to Palestinian poetry in particular, the moon is everywhere. Whether it's in Darwish's words, as we just heard, or Mossab Abu Toa's crushing lament for whom the moon overhead is not the moon, as he traces the slain bodies of daughter and father. Or Naomi Shihab Nye, who writes in the voice of the moon, I, who have been staring down so long, see no reason for the sorrow humans make. I dislike the scuffle and dust of bombs blasting very much. It blocks my view. Or Summer Farah, who recounts how, in 2019, Israel sent a space probe to the moon that exploded upon impact, leading her to conclude the moon is pro-Palestine. There is no blemish to her light. In eulogy of the children who have joined the stars, she fights back. Again and again, we witness the moon as a main character in Palestinian poetics and in Arab literature and ecologies more broadly, where hot desert days give way to cooler nights, lit up by that celestial orb as a guide. And so, as our entire planet grows dangerously hot, perhaps it is time we all tune in to Palestinian poetics and revisit our relationship to the moon as we attempt to know justice in the Anthropocene. To that end, I am reminded of a passage from the visionary writer, James Baldwin. He says, there's a reason, after all, that some people wish to colonize the moon and others dance before it as an ancient friend. This distinction between colonizers and friends reflects, in a way, radically different paradigms of knowing and relating to the universe and our place in it. For me, Baldwin's words raise an even more fundamental question. Who owns the future? Or more precisely, what values, knowledges, aspirations, and desires are choreographing or colonizing our shared future? It is the kind of question that I suspect as sociologists we would question, asking whether anyone should or can own this unfolding of time and space. And if not, then how else can we relate? How else can we relate to or redistribute the future in ways that are more just and joyful? In questioning the question in this way, we join a much longer freedom struggle that has included scholars, artists, activists who have reckoned with the role of science, technology, data, and facts in fighting oppression and knowing justice in different eras. In the Black radical tradition, which has shaped me, we have trailblazers like W.E.B. Du Bois on your left and Ida B. Wells Barnett on your right. While Du Bois deployed social science as a tool to dismantle white supremacy, Wells wielded data to counter the lies used to justify lynching. But they didn't stop there.
Both were also artists and storytellers. Du Bois wrote poetry and speculative fiction, and as a journalist, Wells countered deadly narratives with factual stories of her own. Then when it comes to critically engaging technology in particular, there was Dr. King, who many don't know actually majored in sociology. We have guided missiles and misguided men, King warned. Though I think misguided is putting it mildly, don't you think? We have cruel, corrupt, and cold-blooded men. So what might an analysis of our current historical moment through the lens of this Black intellectual tradition entail? For starters, I think it would shine a light on guided weapons euphemistically called lavender and the gospel, automating warfare and raining hell on our Palestinian kin, ripping into the flesh of children and erasing entire families from the face of the earth in our name. I think it would also take aim at subtler forms of tech-mediated injustice and indifference that too often escape scrutiny precisely because it comes wrapped in the guise of efficiency and progress. But efficient at what? Progress for whom? Is what we have to continuously ask. And when we reckon with who is attempting to steal the future, we find it's the very same people plundering the present. Those not only deploying military technologies, but also attacking higher education as part of their broader campaign to convince us that democracy is an outmoded software. Move fast and break things. Never mind the people and places broken in the process. The good news is that more people are waking up to the eugenic schemes of the artificial intelligentsia and refusing to worship at the feet of the broligarchy, these self-styled guardians of the galaxy, those who've created the very problems against which we must guard. I think it should give us pause that the same people hyping AI as the future of education are also the ones waging war against academic institutions. Take J.D. Vance, who at the Paris AI Summit a few months ago stated that, quote, "Our schools will teach students how to manage, how to supervise, how to interact with AI-enabled tools as they become more and more a part of our lives." The same J.D. Vance, who gave a speech in 2021 titled, "The Universities Are the Enemy." In his words, if any of us want to do the things we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities. More recently, anti-DEI crusader Chris Rufo said that the Trump administration must go after the ideological programs, the grants for critical race theory, gender ideology, liberatory pedagogy, whatever you may have. All of that needs to just be burned to the ground. I mean, really, truly, it needs to be gutted and dismantled, he said. Likewise, the founder of the anti-egalitarian philosophical movement known as the Dark Enlightenment, a character by the name of Curtis Yarvin, who has the ear of many Silicon Valley elite, argues that, quote, "The most powerful people in the West today, measured strictly by their ability to influence the real world, are journalists and professors." Now, I know you all don't feel that powerful, but apparently they think otherwise. Finally, in describing students who we can see as putting liberatory pedagogy into practice by opposing a US-funded genocide, Palantir CEO Alex Karp says, "We kind of think these things that are happening on college campuses are a sideshow." No, they are the show. Because if we lose the intellectual battle, he says, you will not be able to deploy an army in the West ever. My point is that if the artificial intelligentsia understands the dangers of liberatory learning, then we sure as hell need to embrace its power for social transformation. And in the process, we must reflect on the relationship between sociology and social movements.
in which technologies of empire, technologies of war and surveillance are not only being questioned and critiqued, but actively resisted and reimagined, reminding us that analysis and action go hand in hand. And here I just want to shout out the Mask Off Maersk global campaign, led by the Palestinian youth movement, including activists here in Morocco, who organized dock workers to refuse to load ships carrying arms to Israel, arms which are increasingly peddled as more efficient at killing and maiming targets because they're powered by AI. And so again, the good news is that more and more people are pushing back against the never-ending barrage of fantasies and fears about artificial intelligentsia. So what would it mean not only to be critical of those trying to colonize the future, but to also dance with ancient friends? For me, it means carving out space for creativity, appropriating the idea of AI to mean, for example, abundant imagination. Whereas the sociological imagination deepens our understanding of what is, abundant imagination invites us to envision what could be beyond the horizon of our current reality. To explore this possibility, we're going to try a quick exercise. We're going to split the room in half. For those of you in the fuzzy middle here, just decide which side you want to be on, okay? So this side, your catchphrase when I point to you is "be bold." And I want you to shout it in unison, like you're trying to shoot me like a rocket in the sky. Ready? Go. Ah, that's not good. People in the back too, come on, let's go. Good, okay, this side, your catchphrase is "get real." And I want you to say it like a very bored teenager, okay? Get real. Ready? Go. Okay, space travel. Free public transportation. Colonize Mars. Decolonize Earth. AI superintelligence. Cancel student debt. Build underground bunkers to survive the AI apocalypse. Build affordable housing for all. Spend billions on weapons and war. Invest in peace and well-being for all. You get the idea. Boldness is rationed, while realism is mass-produced. We are in many ways trapped inside the lopsided imagination of those who monopolize power and resources to benefit the few at the expense of the many. So what will it take for us to be bold when it comes to our social visions? I think it entails fostering creativity as much as criticality, so that shifting from artificial intelligence to abundant imagination would mean asking ourselves, if not this deeply unjust version of society, then what? Here I am inspired by the work of historian Robin D.G. Kelley, who reminds us that without new visions, we don't know what to build, only what to knock down. We not only end up confused, rudderless, cynical, but we forget that making a revolution is not a series of clever maneuvers and tactics, but a process that can and must transform us. I see this as an invitation to be imaginative and even playful when it comes to uprooting the deadly status quo. One of my favorite examples of this is called the white-collar crime early warning system. Instead of using predictive policing techniques to forecast street crime, artist Sam Levine flips the script by creating a heat map that flags city blocks where financial crimes are likely to occur. The system not only brings the hidden but no less deadly crimes of capitalism into view, but it includes an app that alerts users when they've entered high-risk areas to encourage awareness and vigilance. Taking it one step further, it includes facial recognition to flag individuals who are likely perpetrators. And the training set used to design the algorithm includes the profile photos of 7,000 corporate executives downloaded from LinkedIn.
But artists are not the only ones with creative vision. Organizing, too, is visionary work. This includes those building worker movements within the tech industry, insisting that tech won't build it. No tech for ICE, no tech for tyrants, among other campaigns. When it comes to the ecological crisis and big tech's role in exacerbating it, there's a growing movement afoot to fight the expansion of data centers around the world. In fact, I heard some wonderful presentations here at the conference about just this, including protests not too far from me in Memphis, Tennessee, as people learned that Musk built a 750,000 square foot supercomputer named Colossus, intended to power xAI's Grok chatbot and other AI projects. The facility uses natural gas turbines that were initially operating without proper permits, becoming one of the biggest air polluters in the area and adversely affecting historically Black neighborhoods that have already seen their fair share of environmental injustices. Those fighting data centers are part of a growing global movement, from No Tech for Apartheid, Internet Freedom Foundation in India, Take Back Tech, which is a global group, and Surveillance Watch, among many others, combining critique with creativity in the face of oppression. Hamle, for example, has played a vital role in documenting violations and conducting research and leading numerous campaigns for Palestinian digital rights. One final initiative I'll share now is a project that my lab has had the honor of collaborating with called the Phoenix of Gaza XR Project. This is an immersive experience created by and for Palestinians and those who believe in the seemingly radical notion that all life is sacred. It invites us to walk around a virtual Gaza captured with a 360-degree camera before and after the most recent devastation, looking directly into the smiling faces of children playing in a park, standing next to a teenager, passionately reciting poetry, peeking over the shoulders of elderly women in a sewing circle, and walking through the rubble of once magnificent churches, mosques, bathhouses. In this way, the Phoenix of Gaza team is preserving images of physical structures, cultural events, arts, dance, religious sites. And in the process, they're also imagining a world beyond settler colonialism, beyond apartheid and genocide, in order ultimately to return and rebuild. Tragically, one of the photojournalists shown here, Yahya Sobe, was recently martyred in an Israeli airstrike just hours after celebrating the birth of his daughter. And so we carry on this work to honor him and so many others. Taken together, these initiatives are integrating analysis with action, critique with creativity, science with the sacred, envisioning a world beyond borders, beyond surveillance and supremacy, and in the process striving to dismantle the walls in our own minds, those mental barriers that tell us to get real when we attempt to imagine otherwise. To close then, I want to express my deepest gratitude to global sociologists for Palestine, for urging ISA to imagine otherwise when it comes to academic complicity in apartheid and genocide. This includes many of our South African colleagues who've spoken out about the importance of BDS as an effective and appropriate strategy in ending South African apartheid. Likewise, we should not be surprised that the German Sociological Association has objected to the ISA's decision to suspend the Israeli Association, given the history of Germans intervening against the South African case at the ICJ. In its decision, ISA stands as an example for many other professional associations to take a principled institutional stance to support the call for boycott, divestment, and sanctions. By endorsing a boycott, ISA and hopefully many of our national sociological associations
affirm that we are here not only to analyze the world, but to act in it, in the tradition of Du Bois, of Wells, of my beloved teacher, Michael Buravoy, and so many others. Gone are the days when we feign neutrality. The world is burning, and we can't simply stand at a distance, measuring the heat, calculating the chemical composition, tracing the origins of the blaze, and modeling its spread. Instead, we have to pick up a damn hose and work with others to put out the many blazes wreaking havoc in people's lives, but also picking up a plow to grow something new in its ashes. Echoing Darwish's words at the start, a moon will rise from my darkness. I close with one final provocation, and that is, it may be the end of the world, but there are other worlds. Thank you. Thank you very much, Ruha. That was quite the active speech. So I see there's a lot of people standing in the back. There's seats upstairs as well. So you might want to try to find a way to get upstairs. So I want to just thank Ruha again for the speech, and I want to invite back up here Professor Mariam Khalil, who's going to introduce our next speaker. Thank you. Honorable assistance, dans un monde traversé par des crises multiples, environnementales, technologiques, politiques, il devient essentiel d'écouter les voix de celles et ceux qui analysent avec lucidité et engagement les dynamiques à l'œuvre. C'est dans cet esprit que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une invitée de marque dont le travail éclaire les rapports entre science, société et pouvoir. Permettez-moi de vous présenter Madame Soraya Boudia, historienne et sociologue des sciences, des technologies, des techniques et de l'environnement. Madame Soraya Boudia est professeure de sociologie à l'Université Paris-Cité et membre du centre de recherche CERMES 3. Depuis plus de 20 ans, elle consacre ses recherches aux relations entre sciences, société et politique, explorant les enjeux cruciaux de notre époque tels que les risques technologiques, les crises environnementales et la mondialisation des vulnérabilités. Ces travaux, situés à la croisée des sociologies des sciences, des risques de l'environnement et de la globalisation, interrogent la place des savoirs scientifiques dans la gouvernance des défis globaux. Professeur Boudia a étudié les transformations des savoirs et de l'expertise sur les risques nucléaires dans des cadres marqués par de fortes incertitudes techniques et politiques, l'économisation de l'environnement et les transformations du gouvernement de la toxification de la planète. Elle est d'ailleurs autrice de nombreuses publications de référence, parmi lesquelles, je cite, « Gouverner un monde toxique, la mondialisation des risques, une histoire politique et transnationale des risques sanitaires environnementaux, politique de l'ignorance ». Madame Boudia incarne une pensée engagée, convaincue de la nécessité d'un dialogue entre disciplines et d'une implication accrue des sciences sociales dans la compréhension des crises contemporaines. Elle dirige actuellement, aux côtés des collègues, le programme prioritaire de recherche risque qui ambitionne de penser collectivement les menaces systémiques et les catastrophes à l'ère du changement environnemental global, tout en œuvrant à une meilleure articulation entre production scientifique, action publique et participation citoyenne. Il s'agit notamment, à travers ce programme, d'impulser une série de recherches pour mieux comprendre l'écart entre production scientifique et action publique et définir des modalités plus inclusives des citoyens dans la définition et la gestion des problèmes à traiter à différentes échelles. Professeur Soraya espère contribuer à faire émerger une nouvelle génération de recherche mettant à l'œuvre des collaborations inédites entre différentes disciplines ouvertes sur la société pour mieux renforcer la robustesse des recherches produites et leur pertinence sociale et politique. Nous sommes heureux et heureuses de pouvoir bénéficier de son éclairage aujourd'hui. Merci Madame Boudia pour votre présence parmi nous. À vous la parole. مساء الخير
يعني مش ممكن نتكلم بالعربي بس أود أن أشكر إخواني وأخواتي من المغرب على استضافتهم. I will switch to French now. Je voudrais particulièrement remercier également l'ISA de m'avoir conviée à contribuer à la discussion finale de ces journées qui ont été riches et stimulantes, et à Myriam Khalil de m'avoir introduit. Alors, voilà. Mon intervention, on peut passer à la slide suivante directement, parce que je ne voudrais pas être trop longue. Mon intervention a pour objet vraiment de poser une question simple, qui est en lien avec le thème du colloque, du forum qui est le nôtre, ce que l'Anthropocène fait aux disciplines scientifiques. Comment elle les bouscule au-delà de la seule sociologie, comment elle les pousse à questionner leurs approches et leurs méthodes, voir le fondement, les raisons d'être même de ces disciplines dans la suite de la conférence qu'on vient d'entendre. Que veut dire faire de la sociologie aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre? Alors, je voudrais... Ah, c'est moi qui dois passer vite. Je voudrais simplement rappeler, quand on discute des disciplines, je suis historienne des sciences, c'est que la constitution des savoirs, la production des savoirs a une histoire. Et que les disciplines scientifiques, dont la sociologie qui existe aujourd'hui, finalement ont une histoire relativement courte à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, au moins la deuxième partie du XIXe siècle, que nos disciplines scientifiques, les différentes disciplines scientifiques ont évolué, et elles ont évolué face aux crises du moment, aux questions vives du moment, à ce qui pose problème. Et ce qui pose problème à différentes périodes, comme on va le voir, peut être différent, mais qu'aujourd'hui, face à une nouvelle série de crises, de tensions, il y a toujours eu des crises, de fait, le XXe siècle est marqué de crises, mais face à des crises liées à l'épuisement des ressources, liées à une densification peut-être des conflictualités, à des guerres qui s'annoncent très probablement, qui existent déjà, bien entendu, j'y reviendrai, mais qu'à l'aube de ce qui peut être une guerre, troisième guerre mondiale, peut-être, je ne sais pas, je ne fais pas du tout de prédiction, mais en tout cas de changements majeurs à des échelles qui nous paraissent inédites. Que font les disciplines scientifiques? Devons-nous rester finalement dans les cadres, c'est vraiment dans lesquels nous sommes, et simplement devant les constats des injustices, des inégalités, des génocides qui peuvent prendre place sous nos yeux, continuer à faire de la sociologie comme nous le faisons? Alors, pour discuter cette question, parce que je ne voudrais pas la discuter de manière philosophique, je voudrais la discuter à partir de ma propre discipline, qui est la sociologie des sciences et de l'environnement, je m'intéresserai beaucoup plus particulièrement à ce qui fait, pour moi en tout cas, l'essence de l'Anthropocène, à savoir des risques environnementaux globaux à une échelle planétaire qu'on a un peu du mal à complètement saisir et à imaginer dans nos quotidiens, même si beaucoup d'entre nous, bien sûr, continuent à vivre leur vie. Alors, que font les risques environnementaux globaux aux disciplines scientifiques en général et à la sociologie en particulier? Alors, je ne vais pas revenir, ça ne m'intéresse pas ici, en tout cas, le débat sur l'Anthropocène tel qu'il a été formulé par ce qu'on appelle les sciences du système Terre, une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'événement des hommes comme la principale force du changement de la planète. Et ce n'est pas peu dire dans la bouche de géophysiciens, en tout cas que ces forces surpassent même les forces géophysiques avec des transformations inédites. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que ces constats sont l'œuvre, ça ne date pas des 10 dernières années, ça ne date pas des 20 dernières années, ça date maintenant presque de 40, 50 ans, ce qui va me permettre de poser justement la question de savoir qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on observe aujourd'hui face à ce qu'on devrait faire dans le futur. Ces constats ont commencé
avant peut-être de revenir sur justement quel est le mouvement qui mène à ces constats, je voudrais moi-même commencer par des constats tout simples, que vous connaissez très probablement, des méga-feux en Californie ou au Canada, des inondations au Maroc, une rivière de plastique charriée par des inondations, qui sont des phénomènes nouveaux qu'on voit notamment, c'était le cas à Kinshasa, mais on l'a vu dans d'autres villes africaines, Fukushima, un séisme, un tsunami et un accident nucléaire majeur. Alors, ces exemples, ces constats, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement des transformations, des risques ou au-delà de ce qui se joue aujourd'hui concernant l'environnement? Tout d'abord, que les sociétés humaines deviennent plus vulnérables, confrontées à une augmentation sans précédent de risques. Et ce qui caractérise ces risques, ce n'est pas qu'ils sont nouveaux, c'est la combinaison de risques naturels, d'impacts de changements liés au dérèglement climatique et d'un essor des activités humaines. Et un certain nombre de spécialistes, mais c'est un constat somme toute facile à faire, c'est que la nature des risques change, que les phénomènes naturels et technologiques humains sont intrinsèquement liés. Ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas est très difficile aujourd'hui à distinguer, avec des effets en cascade, avec une incertitude croissante, avec l'essor, bien sûr, de polycrises. Et que l'ampleur des dégâts, notamment dans les sociétés urbanisées à l'échelle de la planète, et on peut penser notamment aux villes, les mégapoles dans les pays du Sud, avec aussi des infrastructures interdépendantes à travers le monde, pose des problèmes de plus en plus importants. Alors, face à ça, de fait, les savoirs, pas simplement la sociologie, sont confrontés à un problème très simple, à savoir comment tenir compte à la fois de la complexité et des interactions qu'il peut y avoir dans une société ou dans les écosystèmes tels qu'ils existent d'une part, et à des phénomènes naturels qui, on a beau calculer, restent par moments imprévisibles, difficilement, en tout cas prédictibles, comme a pu le prétendre un certain nombre de sciences depuis longtemps. Et que les risques environnementaux globaux, finalement, aujourd'hui, mettent à mal, je pense qu'on peut le dire, l'organisation non seulement des disciplines scientifiques telles qu'elle a existé tout au cours du XXe siècle, mais les poussent dans leur retranchement, soulignent les limites des savoirs que nous produisons, et je crois qu'il est important d'être réflexif dans ces situations-là, et amène en tout cas à s'interroger sur ce qui devrait être. Alors ces constats ne datent pas d'aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais souligner. Je voudrais tout d'abord rappeler que les inquiétudes, les mobilisations sur les dégâts environnementaux, mais aussi sur l'essor des technologies et leurs effets sur les sociétés, sont intrinsèquement liés à l'expansion capitaliste, sont intrinsèquement liés aux guerres, que les souffrances et les injustices profondes que ces phénomènes, leur développement produit, ne sont pas nouveaux. Je voudrais simplement rappeler, je reviendrai plus tard sur Gaza, que les technologies ont servi notamment à faire 2 essais à grande échelle au Japon, Hiroshima et Nagasaki, simplement pour tester une bombe, alors que la guerre était déjà, on savait déjà l'issue de la guerre. Et on a détruit entièrement 2 villes avec des conséquences qui existent jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également rappeler que l'intérêt pour les questions écologiques, le développement justement de l'écologie, de la toxicologie, de l'épidémiologie, des sciences des climats, des géosciences, se sont développés dans le giron du nucléaire, mais se sont aussi développés pour étudier les effets de la guerre. Vous avez une autre photo de la guerre du Vietnam. L'agent orange, qui est une innovation chimique, a été utilisé, bien sûr, et que la question des effets à grande échelle environnementaux a été posée par des scientifiques dès les années 50. Je vous ai mis sur la photo quelqu'un qui est assez connu,
un double prix Nobel, Linus Pauling, qui manifeste contre les essais atomiques en atmosphère. Qu'est-ce que c'est les essais atomiques en atmosphère? C'est que dans les années 50, on a fait exploser 2000 bombes nucléaires, ce qu'on appelait des essais pour voir comment ça allait fonctionner, ce qui a conduit à l'augmentation de la radioactivité de la Terre. Donc ce que je souligne par là, c'est que l'essor des technologies, le fait qu'on a l'impression qu'on est dans un monde extrêmement technologisé qui nous échappe, ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que cette temporalité, elle est aussi importante à penser. Alors, face au désordre de la planète, on pourrait appeler cela comme ça, plusieurs communautés scientifiques se sont mobilisées dès les années 50, 60, à la fois pour quantifier, mesurer bien sûr les pollutions, étudier les impacts, mais aussi porter publiquement des voix. Je voudrais ici rappeler, par exemple, le rôle de Rachel Carson, qui est quelqu'un d'assez connu, mais rappeler aussi le rôle de quelqu'un qui est peut-être moins connu, qui est un avocat, Ralph Nader, qui a été l'avocat de plusieurs lanceurs d'alerte, parce que les scientifiques, dans les années 60-70, plusieurs qui étaient en poste, à des postes importants, et qui se sont mobilisés, qui ont contribué à construire les mouvements environnementalistes, se sont retrouvés en justice, dans des tribunaux, perdant parfois leur poste aux États-Unis. Donc, si je souligne cela, c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier que la répression, l'autoritarisme contre les milieux académiques, ce n'est pas quelque chose qui naît aujourd'hui. Ça a des histoires, une histoire bien sûr qui prend des formes différentes, mais il me semble que c'est important, et je reviendrai, de savoir quel bilan nous en faisons. Alors, la guerre du Vietnam, et la guerre est une chose importante quand il s'agit de production de savoir, a aussi joué un rôle indirect, même plus qu'indirect, c'est qu'une organisation comme Greenpeace a été construite par des déserteurs de la guerre du Vietnam, qui refusaient d'aller à la guerre du Vietnam et donc qui se sont mobilisés contre vraiment les armements. Mais bon, on pourra y revenir. Alors, par ailleurs, ce qu'on voit à partir des années 70, c'est vraiment une effervescence dans les milieux scientifiques avec les organisations internationales, et les organisations internationales ont joué un rôle important, notamment le sommet de la Terre à Stockholm, avec des mobilisations de plusieurs groupes qui se sont mis en réseau à l'échelle internationale pour réunir des données, pour savoir justement comment notre planète, qu'est-ce qui se passait vraiment sur le terrain. Et parmi ces groupes, je voudrais citer toutes les réflexions qu'il y a eu autour de ce qu'on appelle le global change, c'est-à-dire vraiment les changements globaux, ce qu'on a appelé par la suite les changements globaux, et c'est dans le milieu des changements globaux que l'idée de l'Anthropocène a été formulée. Et c'est dès les années 80 que plusieurs initiatives sont prises, plaçant justement la question du changement global au cœur des préoccupations. Alors, c'est essentiellement aux États-Unis, mais pas seulement. Le comité général, le Conseil international des unions scientifiques s'est approprié ce sujet, a fondé un programme célèbre qui s'appelle le Programme international Géosphère et Biosphère, et qui a été vraiment à l'origine justement de la formulation de l'idée que l'homme est devenu une force géologique plus importante que les forces géophysiques elles-mêmes. Alors, en faisant cela, ces scientifiques, physiciens, techniciens, on pourrait dire, leur objectif n'était pas simplement d'accumuler des savoirs sur la planète. Leur travail exprimait une inquiétude profonde, parfois un désarroi, pour essayer de cumuler suffisamment de preuves en pensant que ça suffisait pour peser sur des décisions, sur des dynamiques sociales beaucoup plus profondes que ne laisser imaginer leur travail. Et d'autres groupes que vous connaissez très certainement, les sciences du climat, ont eu les mêmes démarches. C'est des sciences du système Terre, ils sont relativement proches. Je ne vais pas développer un peu plus, mais ils ont c'est-à-dire qu'ils ont adopté les mêmes démarches de s'organiser internationalement pour produire un savoir qui ferait preuve, en pensant que
finalement, le savoir, c'est quelque chose qui mènerait le monde. C'est une idée très étrange, vous me direz, en tout cas pour une sociologue des sciences, ne tenant pas compte justement du fait qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Alors, bon, vous ne verrez pas l'image, mais imaginez je ne sais pas si vous êtes familier avec les limites planétaires, l'accélération. Ce que ces groupes, c'est ce qu'on voit parmi l'évolution dans ces groupes scientifiques, c'est que progressivement, ce qu'ils ont exprimé, c'est l'idée que leur discipline était insuffisante pour traiter les problèmes qui se posaient et qu'il fallait absolument qu'ils abordent les problèmes qu'ils traitaient à travers l'intégration de différents savoirs. Et c'est là où on a eu non seulement l'Anthropocène, mais la formulation des limites planétaires, la formulation de ce qu'on a appelé la grande accélération, qui liait des géophysiciens, des historiens, parfois des écologues, etc. Je ne vais pas... mon idée, ce n'est pas d'intervenir longuement sur cette histoire des sciences, c'est de montrer que cela fait des dizaines d'années, finalement, qu'un certain nombre de scientifiques se sentent en crise, s'interrogent. Et nous avons tendance à penser que ces sciences naturelles ne sont pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas des questions sur le social. Mais à travers leurs recherches, je pense que ce qu'ils ont apporté est probablement fondamental pour poser les problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, à côté de ça, je dirais, et les sciences humaines et sociales, là-dedans, dans la formulation de ces problèmes. Il y a pléthore de travaux, ce n'est pas les travaux qui manquent. L'intérêt pour les dégradations environnementales, pour les impacts, pour les populations, pour les inégalités, pour l'environnement, également anciens, avec des travaux qui sont en sociologie de l'environnement, sociologie des risques, sociologie des catastrophes, sociologie des mouvements sociaux, sociologie de l'expertise, des travaux sur les questions de justice environnementale. Certains de ces travaux sont analytiques, ça essaye justement de produire des données qui permettent de comprendre les dynamiques profondes de nos sociétés, pour montrer comment l'expansion de l'exploitation des ressources, les inégalités profondes qui structurent nos sociétés, jouent un rôle important dans le constat que nous faisons aujourd'hui. Mais, et je pense qu'il est important de se le rappeler, la sociologie n'est pas que critique. Une partie de la sociologie a produit un certain nombre de théories, de données, qui ont servi à comprendre comment les mouvements sociaux se comportaient, pourquoi les gens pouvaient contester, comment on pouvait mettre en place toute une ingénierie sociale pour essayer justement d'endiguer ces protestations. Et je pense ici à des travaux sur l'acceptabilité des risques ou même la perception des risques aux États-Unis, mais aussi à une somme de travaux financés par l'Union européenne en Europe, après l'accident de Tchernobyl ou à Fukushima, etc. Et je pense, en tout cas de mon point de vue, même si l'ISA a toujours eu une position critique, je pense que c'est important de ne pas considérer que nous sommes des gens critiques qui, comprenant ce qui se passe dans le social, et que finalement nous allons expliquer aux autres où il suffit de le faire, parce que c'est une posture de soi qui n'est pas sans poser des problèmes. En tout cas, personnellement, ça me pose des problèmes. Alors, dans les travaux qui ont eu une influence importante, qui ont essayé de saisir justement les dimensions politiques conflictuelles des risques, et notamment des risques environnementaux globaux, ceux de Beck ont joué un rôle important dans la popularisation de la société du risque, mais Beck, ce qu'il travaillait énormément, ce n'était pas simplement les risques. Ce qu'il travaillait, c'était l'idée qu'il fallait avancer avec Giddens, que les sociétés du risque, c'était la fin de la société des classes. Et quand on lit bien Beck, c'est ça qui est au cœur de son travail. Donc c'est une réflexion politique. D'autres travaux plus radicaux que j'ai indiqués sur le côté, et notamment particulièrement aux États-Unis, se sont intéressés aux inégalités sociales, aux inégalités raciales profondes qui marquent l'exposition au risque, mettant en avant l'existence de zones sacrifiées, notamment dans des pays du Sud,
de l'exercice d'une violence systémique sur les plus pauvres, et je pense notamment à tous les travaux sur l'écologie des pauvres de Martinez-Allier, etc. Et donc on a, pour moi en tout cas, un éventail de travaux. Et je pense que c'est important de ne pas considérer que la sociologie c'est un tout, qu'elle a une posture politique claire vis-à-vis du social. Et dans ces travaux, finalement, on peut se poser la question, dans les concepts produits, dans les paradigmes qui sont discutés publiquement, qu'est-ce qui a pesé? Qu'est-ce qui pèse finalement? À quoi servent nos productions? Et quand je regarde mon domaine, les risques, les catastrophes, parmi les travaux les plus marquants, ceux de Ben Wisner et Pierce Blanky, vous n'êtes sûrement pas forcément familiers, parce que ce sont des géographes et non des sociologues, qui ont porté l'idée que there is no such thing like natural disaster, qui ont vraiment milité pour dire que les vulnérabilités sociales, que la pauvreté était la catastrophe principale, à l'origine de beaucoup de catastrophes, que la sociologie, finalement, j'ai essayé de faire un bilan pour l'ISA, et je serais intéressée d'avoir votre opinion, elle a beaucoup travaillé sur la gouvernance, sur comment l'expertise fonctionne, mais finalement, quand il s'agit de décisions politiques ou qu'il s'agit de poids dans l'espace public, ce sont essentiellement les idées de l'injustice environnementale qui ont outillé les mouvements sociaux, tout particulièrement aux États-Unis, en Amérique du Sud et maintenant en Afrique, aussi en Sud-Est asiatique, qui ont eu du poids. Et j'étais presque en peine de me dire quels sont les travaux en sociologie marquants qui ont eu des choses à dire importantes sur les risques globaux, voire sur les guerres, etc. Et je dois dire que j'étais un peu embêtée. Donc c'est peut-être pour partager avec vous cet embêtement que je suis ici. Et mon point ici est que face aux risques environnementaux globaux, et à travers les risques environnementaux globaux, c'est finalement l'état de notre planète tel qu'il est, dans ses différentes dimensions, qui, disons, quand on regarde de près, pour moi, je trouve que ça ne trouble pas tant que ça les chercheurs. Ça trouble bien sûr un certain nombre de gens parmi nous, mais quand on regarde en termes de production sur l'ampleur des dérangements planétaires, mon expérience personnelle, mais c'est une expérience limitée, c'est que les chercheurs en climatologie ou les chercheurs en géophysique, je les trouve beaucoup plus travaillés par la question que nous le sommes en moyenne. Mais encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Et cette idée que ce trouble qui est bien sûr sur l'état du monde, mais sur l'échelle des problèmes qui se posent, il est partagé bien sûr par un certain nombre de chercheurs. Je vous ai indiqué ici Chakrabarty, et il en a été question dans une table ronde, justement, qui est un historien des subalternes, et qui, d'un coup, se met à s'intéresser aux questions planétaires et propose de ne même plus parler de global, mais de passer au planétaire. Ulrich Beck, qui, à la fin de sa vie, a beaucoup écrit sur la société mondiale des risques pour voir, justement, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans les changements. Les féministes qui ont joué un rôle majeur dans les réflexions sur justement les problèmes environnementaux, ou quelqu'un comme Bruno Latour, partage ou on ne partage pas son point de vue, mais ces derniers temps il se déclarait philosophe, il ne se déclarait pas sociologue, et qui a beaucoup œuvré à savoir où atterrir sur la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui me semble caractériser en tout cas ces personnes dans le trouble, dans les débats, il y a deux choses qui me semblent ressortir. C'est d'une part, qu'est-ce qu'on fait avec les échelles auxquelles se posent les problèmes? Que finalement les sciences sociales sont très à l'aise quand il s'agit d'être à des échelles locales, peut-être nationales, mais qu'aux raisons probablement d'évolutions politiques aussi, sur la globalisation, on a du mal encore, même si l'ISA existe, à penser les choses en interconnexion internationale. Nous pouvons réagir à ce qui se passe à telle ou telle partie de la planète,
mais qu'est-ce que nous mettons en place, comment ont pu le mettre en place des intellectuels des années 30, des années 50, pour essayer de lutter contre le colonialisme. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la place de la matérialité, mais je ne développerai pas ici, c'est quelle place on donne à la matérialité dans nos travaux. Alors, comme on me fait signe, je vais conclure de ce pas. Ah non. Bon, vous n'aurez pas le texte, c'est pas grave. Je voudrais conclure sur un point qui me tient peut-être à cœur, justement cette question des temporalités. C'est, et ce que j'avais écrit dans le texte, c'est le temps de la sociologie. Oui, mais c'est peut-être aussi le temps que la sociologie se... On ne le voit pas, les images? Bon. C'est pas grave, vous allez imaginer les images. C'est peut-être aussi le temps pour la sociologie de s'interroger sur ses propres fondements, de rentrer en crise, comme le monde est en crise. Et pourquoi je dis ça? C'est que, en venant ici, je me suis beaucoup interrogée sur le fait, est-ce que connaître la justice, c'est suffisant comme réponse aux crises que nous connaissons? Et pour quelqu'un qui travaille sur les problèmes environnementaux, la réponse est non, forcément non. Parce que la question de la justice est posée depuis des dizaines d'années. Elle est posée depuis des dizaines d'années par le mouvement de l'environmental injustice ou environmental justice. Elle est posée régulièrement dans les cas que nous connaissons. Je vous ai mis des photos de Flint, l'eau empoisonnée par le plomb, c'est un cas parmi d'autres, avec des gens qui sont capables. Les mouvements sociaux n'ont pas besoin de nous pour faire des liens avec les questions politiques, avec Malcolm X. Ils n'ont pas besoin de nous pour se mobiliser comme ils le font à Bhopal, pour rappeler depuis 1986 que justement c'est une injustice centrale qui leur est faite. Par contre, bien sûr, l'échelle avec le retour de la guerre, à grande échelle, sous nos yeux, les destructions qui sont posées, notamment à Gaza, quel rôle on va pouvoir jouer? Quel rôle, ce n'est pas le rôle individuellement, quel rôle intellectuel on va pouvoir produire? Et pour cela, personnellement, je suis dans le trouble, je le dis très sincèrement. Je ne pense pas qu'il suffit que. Je pense que la sociologie, comme les autres disciplines dont j'ai parlé, a besoin de mettre en chantier très sérieusement son travail. Nous avons besoin d'entamer des réflexions de fond et de ne pas penser qu'il suffira que, ou que nous allons essayer des recettes qui ont été déjà essayées, bien sûr, depuis longtemps, c'est important de les garder, où il suffit de se connecter avec des mouvements sociaux. Nous l'avons fait depuis longtemps. Je crois qu'il est venu le temps de repenser nos théories politiques en repartant peut-être à zéro. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup. Thank you both so much. I think that this has been an excellent response to the message that we launched in the opening ceremony and the types of discussions we've had all week. So we have the pleasure of being able to ask a few questions. So if you have a question, please raise your hand, and the microphone will come to you. We're going to take 3 questions, so be quick, and then we'll allow our speakers to respond. I can't see that well, so. Okay, please go ahead. Oui, bonsoir. Ça marche? Please stand up. Stand up. Oui, bonsoir. Je souhaitais savoir si un des intervenants pouvait donner peut-être une réflexion sur le terme inclusion qu'on voit de plus en plus dans tous les domaines et par rapport auquel il y a de nombreux défis qui se posent. Je viens d'entendre qu'effectivement, on a beaucoup de problèmes
Et parfois, il ne s'agit pas de les pointer du doigt pour avoir des solutions, mais si on peut avoir des pistes de réflexion sur l'inclusion, ça serait quelque chose de très apprécié. Merci. Merci. We're going to take 3 questions and then have responses for the 2 speakers. So the second question. I have a hand right here. Is there a third person? I see one person. I see one person over there. Should I go So now? please go ahead. Yes. Hi, Barry Eidlin from McGill University. Question for Professor Benjamin. In building on remarks from your talk, I wanted to give you the opportunity to amplify perhaps the role that sociologists play in challenging the Israeli apartheid regime, essentially. And in the sense that we as academics often feel that we are cut off in an ivory tower, and so our political positions are sort of more moral standings. But it's my understanding that here we actually have a critical role to play. Some of the remarks from Chris Rufo sort of spoke to the importance of intellectual workers in shaping the sort of cultural framework in which the politics are operating. So I'd like to give you the chance to expand on what specifically the role that we have as sociologists in changing the political reality on the ground. Okay, I can't see again. Yeah, I can speak now. Yeah, can you hear me? Yes, Yeah. please go ahead. Yeah, I mean, my question, I consider it as a fundamental, maybe a question to the basis of the discipline of sociology itself. I mean, I have read some criticism about for instance, some anthropologists, while they are basically interested into the study of culture, but in the book called The Concept of Culture by Leslie White, the author says even leading anthropologists like Margaret Mead and the rest, they said we should not deal with culture because it's not a physical, quantifiable phenomena to measure and talk about. And I think also many sociologists, I mean, particularly empirical sociologists, maybe they will support that idea that non-tangible things, when we speak about, I mean, human rights or the rest, are things which sociologists should not be interested in because they are not physical things to contemplate or to measure. Thank you very much for that question. So I'm going to give the floor to the speakers to respond to that rather quickly, because I would like to get one more round of questions. This time, if we could have 3 women or other people who are interested to raise a question. Thank you. All right, I'll take a stab at the first 2 questions very briefly on inclusion. As a kind of classical sociological retort would be, we would need to talk about inclusion in what context. I will apply it to the context that I spend a lot of time working and thinking in, which is around the social dimensions of technology. And one of the ways that we see in the rhetoric of inclusion deployed is that we have these technological systems and that we need everyone to be included in them. We don't want to leave anyone behind. Even the language of
the digital divide, right? And so usually when people want to talk about what we need to do about technology, it goes in the direction of inclusion. And yet that ignores, and this is what sociologists can bring to the table, is an understanding of what scholars have dubbed predatory inclusion, where we include people into systems that are harmful, even deadly. And so a sociological critique of the language of inclusion in the context of technology and even science, because we've seen this in terms of clinical trials and research and the way that so much innovation is predicated on inequity. It relies on working on the immiserated to home these technologies. And so there's a whole conversation there about inclusion that would be important. Then when it comes to the role of sociologists in addressing this moment of genocide, apartheid, ethnic cleansing, the notion that ideas matter, you know, the basis, the substrate of all of these physical systems, to call it, you know, to link to that last question, are ideas and culture. And so the role of academics, not at arm's length, but as complicit, but the flip side of complicity is responsibility. Again, not just looking at military technologies, but there are many forms of complicity of the Israeli Academy with military technologies, but let's go to my playground or my backyard, Los Angeles, where predictive policing was experimented on the neighborhood that I grew up in. Racialized, over-policed, surveilled. Now, a lot of people might point to computer scientists as the area of the academy that was complicit in the creation of predictive policing. But in fact, it was an anthropologist at UCLA who collaborated and created a company that became then used by the LAPD, in which he took a formula, an equation that was originally created to predict when earthquakes were coming, and he applied it to when crime was likely. So he took this notion from so-called natural disaster and applied it to social crises, and it's been deployed in my neighborhood, in many neighborhoods around the country and the world in order to predict crime, ignoring that crime is a social relationship and socially produced. And so that is an example of complicity, not from the STEM side of campus, but from the social science, humanities side of campus. And this is one instance of many where ideas matter. Knowledge matters to the creation of deadly, harmful technologies. And so if I had to give you one bit of homework from my talk, it would be to read the book, Towers of Ivory and Steel by Maya Wind, in which she talks about the role of Israeli academy and academia in helping to build and justify, legitimate an apartheid state that now engages in ethnic cleansing and genocide. And so any notion that we are in this kind of bubble is ignoring the reality and the history of how knowledge ideas have always been a part of the so-called real world. Thank you, Ruha. Soraya, you want to provide a response as well? Oui, c'est bon. Je vais peut-être commencer par la troisième question. I can speak in French? Yeah. Yes, yes. There's translation, so. La troisième question, de savoir est-ce ce qui n'est pas mesurable, quantifiable, etc. C'est une part de la sociologie sur les fondements par rapport à des idées sur les droits de l'homme, etc. C'est-à-dire poser le problème comme ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chercheurs qui le posent comme ça. Je crois renvoie à une question fondamentale, en tout cas qui me semble importante, c'est de ne pas oublier que nos disciplines, ce n'est pas simplement des méthodes, c'est aussi, nous n'échappons pas à la question des valeurs, des positionnements politiques, des partis pris, etc. Et donc on peut discuter, bien sûr, de qu'est-ce qui est légitime dans un champ disciplinaire. Ça évolue dans le temps. De fait, quand on fait de l'histoire des sciences, il y a quelque chose qui peut ne pas être admis à un moment, l'est à un autre moment, j'y reviendrai. Et je crois que vraiment, pour commencer ce type de discussion, c'est de penser que l'objectivité
existe, c'est-à-dire dans les interconnexions, mais en tout cas, il n'y a pas une science au-dessus des sociétés, des conflits, de la manière de voir le monde. Et ça m'amène finalement, ma réponse peut-être aux deux autres questions, c'est là aussi de faire un rappel sur qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la production des savoirs. Et je pense que si on se réfère vraiment à la masse de travaux que nous avons, qui ne sont peut-être pas appropriés très largement, c'est que la science n'échappe pas au monde dans lequel elle est produite. Comment est financée la recherche scientifique? Pourquoi il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'est appelé science? Dans la deuxième moitié du 19e, le mot. Parce que l'essor industriel, l'essor du capitalisme, les marchés, la guerre a toujours été un élément énorme pour l'innovation. La guerre, c'est vraiment quelque chose de magnifique pour la science, parce que c'est des moments d'innovation où tout est permis, etc. Et je ne vais pas revenir sur la Première Guerre mondiale, les années 30, etc., mais vraiment de rappeler, et je pense que c'est important, à un moment où la science est attaquée, je l'entends tout à fait, de rappeler que la science, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la société, de gens qui réfléchissent. Nous continuons à construire cette image d'une pratique sociale qui est à distance. Et cette image, elle a été construite par Kuhn, un Américain, au moment de la guerre froide, c'est-à-dire au moment où on a utilisé vraiment non seulement les armes avec des répressions aux États-Unis sur le mouvement noir, mais aussi dans le cadre international. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, qui me semble important de manière générale, et important aussi de savoir quel est le rôle, finalement, des chercheurs, des sociologues, dans un moment comme celui de Gaza, pour faire porter, justement, la voix de gens qui sont critiques. Je ne sais pas, personnellement, si j'ai un rôle spécifique en tant que sociologue. Je viens d'une longue tradition militante, de famille militante. Je pense que le militantisme, nous n'avons pas besoin d'étiquette académique pour pouvoir porter un certain nombre d'idées, et que faire des bilans, finalement, des luttes énormes, les luttes anticoloniales ont été extrêmement violentes depuis longtemps, faire un bilan, rediscuter de ces questions-là, me semble extrêmement important. Et pour cela, je dois dire que mon étiquette de sociologue, je ne suis pas sûre qu'elle m'est très utile. Merci beaucoup. Et on voit qu'on commence par avoir des points de vue différents ici. Alors, so I'm going to have just 3 more questions, very quick, from the audience. As I mentioned, we have the hands raised. I really can't see from here with the lights. Thank you. Please stand up and introduce yourself. Yeah, I'm Dr. Binay Jyotidas from India. I have a small query that we gathered in such a big, all intellectuals comes here, and we are talking about so many issues, and we are exchanging our experiences and all. But when, my question is, how sociologists can contribute, can bring change when there is a lack of political wills, when political leaders do not take into account of those voices of sociologists. In that situations, in that kind of context, how as a sociologist we can contribute, bring change, and make it to a better place? Thank Okay. you. Thank you for that question. We have a second question, again, with the lights I cannot see. Je n'arrive pas à voir avec les lumières s'il faut. Okay. A woman or non-binary? Hello, everyone. I really do want to enforce this equality in terms of the questions. No, I'm sorry. Do we have another woman or non-binary who wants to make over here, please? So, before that, please, I have just a small question. So, how can sociology
shape the colonial discourse in the global south. Thank you so much. Okay, and the next question then? Yes, how could sociology change their perception of mental handicap? Can you please repeat the question? How could sociology change the perception of mental handicap? Of those experiencing handicap. And another woman who wants to say something, please? Oui. En fait, après une longue hésitation, je repose ma question que j'avais posée hier au cours d'une petite rencontre. Est-ce que la sociologie était condamnée à disparaître à la lumière de la femme, de l'homme qui est en progrès tout court? Merci beaucoup. On démarre avec Soria cette fois-ci et on termine avec Ruha. Alors, on va pas répondre, moi je ne vais pas répondre aux trois questions. Je pense que les trois questions ont posé en commençant par la même chose, comment la sociologie peut. Et moi j'ai presque envie de dire, est-ce que la sociologie, peut-être qu'elle peut le faire, peut répondre à un certain nombre sur l'handicap. Nous avons une sociologie de l'handicap extrêmement importante. Je pense à des programmes qui ont à la fois développé qu'est-ce que c'est la construction sociale de l'handicap dans une société de la performance, comment on peut intégrer. Il y a vraiment, je pense, il y a quelque chose qui s'appelle le programme autonomie du CNRS, et je vous renvoie à ces travaux-là. Mais de savoir qu'est-ce que la sociologie peut faire à tel ou tel moment, et notamment sur les questions de Global South, la colonisation dans le Global South, etc. Moi, personnellement, j'en viens, mais peut-être c'est une question d'âge et de trajectoire, à me dire, est-ce que les divisions disciplinaires telles qu'on les avons aujourd'hui sont pertinentes pour répondre à ces questions? Bien sûr, la sociologie peut apporter un certain nombre de choses sur l'organisation des mouvements sociaux, sur le militantisme. Je pense particulièrement à des très beaux travaux qui ont été menés sur les mouvements, les printemps arabes. Pourquoi se mobilise-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire faire la révolution? Il y a vraiment des très très beaux travaux sur la Tunisie, l'Égypte, etc., mais qui sont d'emblée menés avec des sciences politiques. Donc on ne sait plus si c'est des sciences politiques, de la sociologie. Et donc vraiment, l'interrogation qui est la mienne aujourd'hui, c'est pour que la sociologie puisse apporter quelque chose de nouveau, peut-être que nous devons aussi faire le bilan de ce que nous avons apporté. Qu'est-ce que la sociologie a apporté sur les questions anticoloniales? Qu'est-ce que la sociologie a dit sur la guerre? C'est une question que je me suis posée récemment, sur quels sont les auteurs marquants sur les guerres, etc. Et je dois dire que je suis en peine, probablement parce que je suis aussi historienne, et que par moments, je navigue entre... Et donc, je vous le renvoie presque, c'est-à-dire on n'a pas un savoir, c'est une conversation que nous devons avoir. Merci, Soraya. Ruha, do you want to give a final kind of... talk about these three questions. Happy to. Or four questions, actually. Yes, and they all share, there's a theme in terms of what sociologists can do. And I think sometimes when we first receive that question, we might be tempted to think about what we can do out there in the world with social movements, with collaborating with organizations, activists, artists, etc. And that has a role. But there's so much that we can and need to do in here. That means in our everyday practices, not starting something new, but reflecting and taking stock of things we already do, the received wisdom, how we teach our classes, what we teach, who we regard as experts, authorities on knowledge. And so, this is something that I really learned firsthand as a student of Michael Buravoy, because he taught like his life depended on it. When he got up in front of a classroom, he, by the end of a lecture, could barely walk out of the lecture hall because he left it all on the floor. As a student of his, you got the sense, again,
that ideas matter, that theory surely matters, and that this division between theory and praxis doesn't serve us very well. And so I would invite all of us, whether it's talking about our understanding of disability and disability justice, thinking about colonization and how we can decolonize. Again, not only the world out there, but how we can decolonize our own knowledge, discipline, our own teaching. I'll give you an example of a book that I encountered early on as a young scholar that got me to think about the dominant paradigm when it comes to studying racism, the language of race relations. There's a book called Race Relations, a Critique. I believe the author is Steven Steinberg. Someone correct me. But essentially, he traces how this phrase, race relations, is really a whitewashed way of describing the world, that races aren't relating. There's deep-seated hierarchies, both social and epistemic. And he looks at how the major schools of thought in the discipline, in continuing to use this language of race relations, it is whitewashing reality, so that we come to understand that language is itself a technology that produces certain kinds of understanding in the world or erases and obfuscates understanding. And so again, whether it's talking about decolonizing, whether it's dealing with our own inherent ableism in the way that we organize meetings or classes or write, etc., all the things we want to see out in the world, we can start to practice and do every day in the things that are right on our desk. And so this is really, I guess, the last point here is that the facts alone aren't going to save us. Just producing article after article, book after book, and hoping that, that translates into some kind of change, enlightenment, progress. Facts alone aren't going to save us. There are numerous studies that show when members of the public encounter the facts about society, in fact, they interpret those facts in ways that often reinforce their pre-established understanding. For example, of black crime rates, showing that black people are rotting away in cages in prisons in the US. You show that to white Americans. There's a study out of Stanford. They found that when they saw this data, it made them think, oh, well, if black people are being incarcerated at higher rates, that's not a problem of policy or social conditions. No, there must be something inherent about these people that makes them more crimogenic. And so people are not encountering our work with a blank slate. They're filtering it through interpretive lenses, stories, narratives, straight up lies that they are told and come to believe that does not lead in the direction that we might hope, which to me is an invitation for us to think about what else we can be doing, whether it's in our classrooms, in our public sociology, in our collaborations, that begin to address all of those sort of intermediary forms of knowledge and distortion that are part of world-making and part of understanding things. And so that's just a taste of what some of those questions raised for me. Thank you. Thank you so much. Can you all join me in thanking our wonderful speakers who really animated the room tonight, and also the members of the scientific committee of the forum who are here to present them. Thank you very much. And I'm going to invite them to step down and take a seat in the front, and I'm going to invite the members of the LOC to come up onto stage so that they can begin to close this forum. شكرا الأخت أليسن، ومع ذلك سننتقل إلى لحظة أخرى، وقبلها أود أن أقول أننا عندما اخترنا موضوع العدالة الانتقالية، معرفة العدالة في الأنثروبوسين، عن الالتزام، عن القناعة، وعن شعور الانتماء إلى إنسانية تتحرك نحو الأفق. هنا عندما اخترنا موضوع العدالة في الأنثروبوسين، كنا نعول على دعم موقع سلطة المعرفة بدل ركوب موجة معرفة السلطة. لهذا أقول لا يكفي أن نقول خطاباً حماسياً لنعتقد أننا نخلق حقيقة علمية.
تفتقد سندها المعرفي. لا يكفي أن نرمي آخرين بصفات لم نتحقق منها لأننا غاضبون، ولندر بغضبنا عطف غضب الآخرين. علينا أن نزن غضبنا بحجم غضب من نرميه بما لا تراه أذننا، والأذن والعين بينها شبر كما نقول في ثقافتنا المغربية. علينا أن نتحقق كباحثين مما نخلقه من ضرر للمعرفة، فالغضب يخفي بعتمته نور العقل ويواري مقاربات التعقل، كما النزعة النضالية تستبدل المعرفة بالإيديولوجيا. فأحسن ما يمكن فعله أمام هكذا وضع هو ما قاله المرحوم درويش: القوي من يستطيع انتزاع نفسه من أي شيء لا يلائمه. وقد ظل يطالبنا بما يلي: لا نريد أن نكون أبطالاً أكثر، لا نريد أن نكون ضحايا أكثر، لا نريد أكثر من أن نكون بشراً عاديين. وفي هذا الإطار أرى أن السوسيولوجي المغربي المرحوم بول باسكون كان على حق عندما قال: قد يلزمنا وقت أطول لنتفق حول مدلول السوسيولوجيا كعلم. ومع ذلك فزمن السوسيولوجيا كما ترافعت حوله ورقة الصديق جوفري بلايرز، هذا زمن السوسيولوجيا، لن تكون الخطاف الوحيد الذي ينبئنا بربيع السوسيولوجيا، رغم أن المنتدى العالمي للسوسيولوجيا ينعقد في شهر يوليوز، فالربيع قد حل وشكرا. Okay, thank you very much. So now I will invite Professor Ismail Kassou to begin the closing and invite the members of the LOC up to the front of the room. And as we are doing that change, we are watching also an additional video that was prepared with from the participation of Mrs. Lamia Al-Mazigi, who was in charge of the artisanal fair that you all got to see at the opening, and she has prepared this with the two kind of the form in two phrases. المنتدى ليس مجرد تظاهرة، بل هو لقاء ونبض إنساني. هنا تتجذر السوسيولوجيا في الواقع وتحلم بالمستقبل. كلمتان بسيطتان في الظاهر، لكنهما تحكيان الكثير. تحكيان عن الالتزام، عن القناعات، وعن شعور عميق بالانتماء إلى إنسانية تتحرك نحو الأفق. هنا في الرباط لكل واحد مكانه، وتصبح السوسيولوجيا لغة مشتركة. Muy bueno y conocí muchas personas. Inspiring and motivating. Engaging and fun. Teamwork and patience. Increíble e inolvidable. Collective and lively. Support and help. Creativo extraordinario. Inspiring and engaging. Good experience. Multicultural y enriquecedor. Universal y inclusif. Magical adventure. Estupendamente estar con ustedes en Morocco. Sincère et impactant. الحرية. الإبداع. Chemistry, opportunity. Magnífico y creces mentalmente. تعارف، تلاقح ثقافات. Exceptional people. Vive le Maroc, vive la sociologie marocaine. A scientific community brought together. Expérience sociologique internationale. Parfaite coordination. Experience communication. الفرصة الفريدة والممتعة. À Rabat, on parle la sociologie. مبادرة وتطوع. Découvrir et partager. Friendly and have a nice. Concern and shock. Internazionale e ispiratore. Volontariat marocain. Productive and inspired. So wonderful, super organized. Thank you. Exciting and a great experience. Interactive and organized. C'est le partage du savoir. Time of sociology. Beautiful, nice conference. Ძალიან გრანდიოზული და თბილი.
Hot city, hot topics. African continent. منتدى مثالي. Passionate and vibrant. Super viel Spaß und toll organisiert. المشاركة والاتحاد. Be different. Sociologia globale. Brilliant conference, well organized. It's been engaging with lots of opportunities for connections. It's been really welcoming and lots of critical discussions. Appartenance, résistance. Human connection and impact. Vigilance et réactivité. Esprit d'équipe et cohérence sociale. Amazing volunteers. Thank you so much for all your work. And we need more conferences on the African continent. حتى وإن كانت الكلمة قصيرة فإن صداها يبقى، لأن الإنسان هو من يتكلم هنا والسوسيولوجيا هي من تنصت. نعطي الكلمة للسيد رئيس نائب الرئيس بجامعة محمد الخامس وعضو اللجنة التنظيمية الأستاذ إسماعيل قصو. تفضل. ونستدعي أعضاء اللجنة يعني التنظيمية الآتية أسماؤهم فليتفضلوا. سيد درقاوي خالد. مستر درقاوي خالد. تويجري العربي. مستر تويجري على العربي. الأستاذ بن ساسي عبد الواحد. الأستاذة ميراوي فاطمة الزهراء. ملكة بن دهار. عبد الله مطيع. عبد الله مطيع. الأستاذة بسو نجاتي. هؤلاء هم يعني قطب رحى لجنة تنظيمية واسعة، هم يمثلون مجموعة من الشباب والأساتذة والأطر، أطر جامعة محمد الخامس، وهناك أطر آخرون، وقد عملنا جميعا تحت قيادة رئاسة الجامعة وقد عملنا جميعا تحت قيادة رئاسة الجامعة مشكورة، وكان الأخ أستاذ إسماعيل يعني يشتغل معنا بقوة، فليتفضل يلقي كلمة باسم اللجنة التنظيمية المحلية. Distinguished guests, dear colleagues, friends of sociology from around the world, as we draw the curtain on this extraordinary event, we did so with deep motion and immense pride. This 5th ISA Forum of Sociology, held under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, was not only a global academic gathering, it was for us a historic milestone for Morocco, Africa, and the Arab world. For the first time ever, the major scientific forum in sociology was hosted in African and Arab soil, in Rabat, a city that symbolized cultural dialogue, intellectual vitality, and human openness. Over the courses of one remarkable week, nearly 7,000 participants from over 100 countries
engaged to profound, urgent, and inspiring discussions under the theme Knowing Justice in the Anthropocene. For myself, we should not call it knowing justice, but we want justice in the Anthropocene. This theme called upon us to question the foundation of justice in an area trapped by human impact on our planet. We addressed during this week key global concerns: environmental and social inequalities, voices from the South, decolonizing knowledge, global crisis, and the role of social sciences. And let me remind you an anecdote I had 1 year ago. I was discussing with a former ambassador, and he told me that Europe wants democracy for Africa. I told him the Global South wants justice first. Such a high-level, high-impact event would not have been possible without a collective and coordinated national effort and also of the local organizing team. First, we express our deepest gratitude to His Majesty King Mohammed VI, whose high patronage helped us a lot and give this event its full stature and symbolic strength. His commitment to knowledge, dialogue, and international cooperation continues to inspire us. We also warmly thank ISA, the International Sociological Association, for placing its trust in Morocco and in our university, and for choosing Rabat, my city, as the hosts for this historic edition. Our sincere appreciation goes to the Moroccan Sociological Society, led by Professor Abdel Fattah Ezzine, for preparing and defending his candidacy with excellence and vision. We want to thank also our president, Mohamed Rashi, and his leadership. Thanks to him and for the full mobilization of our human, academic, and logistical resources. My special reconnaissance to my friend, Abdelatif Kidai, a member of the local organizing committee. She was reminded that I'm a part of the local organizing committee, but I should remind you that we begin by 3 persons. Abdel Fattah Ezzine, Abdelatif Kidai, and myself. But at the end, we were 500 people. So special recognition to the Faculty of Education Science and his dean, Professor Abdelatif Kidai, to the Faculty of Legal and Economic and Social Science, SWISI, not Agdal, because there is some misunderstanding, and his dean, Professor Azzeddine Ofran, whose team worked tirelessly to ensure the highest standard of organization and hospitality. Thanks to our administrative and technical staff, represented here by this very famous team, we owed you a debt of gratitude for your relentless work day and night. To our brilliant students. To our brilliant students, volunteers, your professionalism, generosity, and sense of duty give the forum its soul. You made your university
and Morocco proud of you. I want to remind you also the gender of the university. The university is female. In French, we say une université. In Arabic, jamia. And the two are female. But more than that, 58% of our students are female in the university. And also the majority of the volunteers. We would like also to express our heartfelt thanks to the local authorities of Rabat, whose unwavering support guaranteed the smooth running of the large-scale event, to the Royal Gendarmerie, the National Police, the Civil Protection Team, and all public services. Your vigilance, dedication, and efficiency were exemplary. You didn't see them, but they were present all days. You made our guests present here feel safe, welcomed, and respected at every moment. And that's why we treat our guests in Morocco. Dear friends, this forum will remain for all of us etched in our collective memory, not only as a gathering of minds, but as a celebration of justice, knowledge, and humanity. It showed that Morocco is more than a host country. It is a land of encounter, of dignity, and of academic ambition. Let us carry us the spirit of Rabat 2025, the connection we form, the idea we exchanged, and the hope we rekindled. Thank you for being part of this historic moment. Bravo, bravo. All right, thank you so very much. Don't forget to have with Cecilia. Thank you all so very much. So here we have officially closed the forum from our local organizing committee. Now we're going to move towards the future and bring on stage those of us, those who are bringing us in that way. And so we're going to start with the president of the local organizing committee of our next World Congress, and we are going to then officially close with the ISA president. So, Professor Wan Ho Zhang, please come to the stage. Massa Al-Khair. Bonsoir. Good evening, my dear colleagues and friends. My name is Wan Ho Zhang, the chair of the local organizing committee for the World Congress of Sociology in 2027 Gwangju. First of all,
I'd like to congratulate again for the wonderful and creative events in Rabat. I'm deeply impressed by the passion and creativity and commitment of all the people who made this event. I especially pay tribute to all the people, especially the volunteers and the organizers for this wonderful conference and forum could be possible. I hope and believe the 2027 Gwangju Congress will be another successful and unforgettable event. Now, I invite you to Gwangju, Korea in 2027 to expand into new experiences. Do I push here? Oh. Oh, okay. Okay. Why Korea? And why Gwangju? Since the end of the Korean War in 1953, Korea has been divided for 70 years, and geopolitics surrounding the peninsula have long been very crucial in keeping peace in the region. The last half-century has witnessed Korea rising from ruin and rubble to leading position in the world economy with rapid industrialization. Transition from authoritarian to democracy and its consolidation followed in industrialization. The Republic of Korea stands as a successful case of the third wave of the global democratization, and it is considered a representative example of achieving both industrialization and democratization. As you may know, we have another evidence of a matured political culture of democracy. Last December, we, the citizens, stopped the martial law by cooperating with each other against the military martial law people. They shows, thank you, they shows the evidence of our matured political culture in democracy, which is raised by the movement in 1980, May 18. We called it Gwangju Democratic Movement. And it is considered as a birthplace of the Korea democracy, and Gwangju is still a place for justice, human rights, and peace. Okay, now I'd like to invite you, all of you, to Hot City Gwangju and take a look at the city. Next slide. Oh, I'm sorry. Okay, I will tell you the full feature of the Gwangju. Beyond the Gwangju symbolic meaning in terms of democracy, but Gwangju is now also a city of UNESCO's Triple Crown City, and it offers fascinating media arts, especially in Asian Cultural Center in Gwangju, and other visual experiences. So if you come to Gwangju, you may enjoy wonderful, fascinating visual art experiences. Secondly, Gwangju is also known for its beautiful natural scenery, designated as UNESCO Global Geopark in 2018. Just 10 minutes away from Gwangju, city center, you may go to a very beautiful Mudong Mountain. So if you like to climbing or some kind of jogging, you may enjoy the Gwangju's mountain view.
Also, within an hour of the distance, you can enjoy a lot of islands, a lot of oceans, a lot of temples, a lot of mountains within an hour of the distance. So you can enjoy all the beautiful environments surrounding and inside the Gwangju. Of course, Gwangju is also has the record heritage of a May 18 democratic movement. If you visit Gwangju, and Jeffrey told me that he would like to introduce the Gwangju May 18 monument and museum for all the sociologists participating in Gwangju. You may have an idea about how human beings are noble in keeping their human rights. Lastly, and I think the most importantly, to me as a gourmet, Gwangju is the place for the wonderful Korean cuisine. You can have a lot of delicious and various Korean food representing Korean real culture with a very reasonable prices. It is definitely an ideal place to savor the Korean cuisine and interact with local people over there. And we'd like to promise a grand festival of sociology across the whole city of Gwangju. I met Mayor of Gwangju many times, and he promised me that the Congress could be a festival not only for the sociologists, but for all the people visiting Gwangju and living in Gwangju. Thank you. Also, Gwangju is the home of the many different cultures. Exciting social festivals and cultural events surrounding the Gwangju National Jeonnam National University, the main venue of the Gwangju Congress, and also in many other places in Gwangju, you can enjoy the cultural events with the citizens of Gwangju who will welcome you with open and warm arms. Dear colleagues, in the forum at the Rabat, we shared sociological thoughts and ideas, insights, creativity, and imaginations. In addition, we also share our anger, our hope, our will, our commitment, our brave, and our solidarity in Rabat. I hope Gwangju is the place where you can share all these things again with more passion, with more commitment, and with more pleasure. Together with my sociological colleagues in Korea, and together with my friends in Korea, I promise we will do our best to welcome you and give you unforgettable, beautiful memories in Gwangju, including the free chicken and beers. Jeffrey doesn't like it when I say so, but as I promised, as our team promised, I'd like to keep my promise. Okay, Leslie, thank you again for this wonderful Congress. And in 2027, not only sociologists, but all the people in Gwangju look forward to welcoming you in 2027. Let's meet together, all together in Gwangju in 2027. Thank you. Thank you so much. So we started out talking about food, and we've ended talking about food.
So I would just want to say thank you again to Cecilia and her entire team from the ISA Secretariat. We couldn't have done this without her. And I now have the honor to be able to turn over the floor to our ISA president, Jeffrey Players, who's going to bring us into the future and close this session. Thank you very much. شكرا لكل الذين ساهموا. A few days ago, I shared my conviction that this is a time for sociology. However, we listen today, these are challenging times. Authoritarian leaders and anti-intellectual currents shrink the spaces of democracy and of social sciences. While Professor Benjamin reminds us that idea and knowledge matter, the ideas who dominate our times seem to be produced on the other side, a future of surveillance, exploitation, rising inequality, and necropolitics. This should, however, not hide the fact that our discipline has been able to reinvigorate itself. Research presented throughout this forum showed that sociology has become more global in its conceptual frameworks. It has integrated knowledge and perspectives rooted in diverse regions and epistemic traditions to address the Anthropocene, global warming, the imperative to protect nature of which humans are part of, and to contribute to urgent transition that has to be ecological, but also social, cultural, and eco-feminist. Over the past 2 years, I have had the privilege to attending the Latin American and European Congresses of Sociology. I also took part in national congresses in India, Spain, Colombia, Japan, Lithuania, and Brazil. In each and every congress, I encountered a very vibrant and reinvigorated sociology, a sociology grounded in local context, yet attentive to global dynamics, a sociology that does not reject subjectivities, but draws upon them, a sociology that has deeply transformed itself, with a renewal rooted in the epistemologies of the South, a sociology that has listened to feminist and decolonial critics and taken up the task of rethinking its concepts, its epistemologies, its methods, and history. So yes, I remain optimistic about the present and the future of our discipline. This does not mean I'm not concerned. I am very worried about the rise of intolerance, both in the broader society and within the academic world, and I would say within sociology. Disagreement is increasingly met with disrespect, dismissal, and sometimes even hatred by those who claim a monopoly on truth and moral superiority. This Forum of Sociology has shown that disagreement is possible and that different perspectives may improve our analysis. I am grateful for the richness of the exchanges that took place across over 1,300 panels. Even on very sensitive topics, such as the debate on the suspension of the Israeli sociological society, we were able to express diverging views with respect. This is now a small achievement. In a time of wars, increasing hatred, racism, and intolerance, which we have shared our research, supported each other, and debated. When it came to disagree, we made it constructively, and we have learned from one another. This is the foundation of the ISA. This is the foundation of a global sociology, and this is why this forum gave me hope. Throughout the forum, I was deeply impressed by the quality of many papers, especially those presented by young researchers. Thank you for your dedication, your work, and your presence here in Rabat. There were also missing voices, voices I missed very much. I missed our colleagues from Iran. I missed friends and respected scholars from Israel, those who oppose the genocide in Gaza. And above all, I missed more voices from our Palestinian colleagues who could not join us, some due to the daily contrasts of daily life under occupation, others because of flight cancellation, and others just because their visa request was not granted. This was notably the case of Abi Musli, Vice President of RCA 34, Social Youth, and Professor at the University of Bethlehem. Let me address a few words to our colleagues of the West Bank who are here and those who
couldn't make it here. Let me tell them that each time I enter a classroom, I wonder how you must feel entering yours. How is it with this uncertainty, whether your students will make it past the checkpoints and around settlements? I admire your courage and your commitment to teaching, to continuing teaching and researching under such conditions. The joy of being together here in Rabat during this week stands in contrast to the grief we feel reading the news. Every day of our forum, children and adults in Gaza were killed while trying to find food just to survive one more day. The ISA has issued 3 public statements condemning the genocide in Gaza and expressing concern for our colleagues in the West Bank. This is important, but it is not enough. We must do more. Solidarity must also be expressed through concrete actions, concrete projects supporting our colleagues in Palestine as teachers, students, or engaged sociologists working within civil society. These are difficult times for many sociologists around the world, those living through other armed conflicts, notably in Ukraine, in the Democratic Republic of Congo, and many other parts of the world. These are difficult times for those living in exile. These are difficult times for those who suffer repression, harassment, for those who have been threatened, arrested, and jailed for practicing sociology and speaking truth to the power. To our colleagues who stand firm in defense of knowledge, analysis, and tolerance, I want to express our deepest solidarity. Thank you for the courage you show. Thank you for the hope you give us. Thank you for remaining sociologists, and thank you for remaining human in this world. Really difficult to follow up after that, but I cannot close this fantastic forum without thanking those who made it happen, those whose dedication, generosity, and behind-the-scene work made these 6 insightful days possible. I want to start by expressing my heartfelt gratitude to the over 300 volunteers who joined us at the forum. Thank you. Over these 6 days, I want to tell each and every volunteer that over these 6 days, you were the true faces of this forum. Shukran for every small and large gesture of support you offered to participants. Shukran for the countless times you crossed the campus to guide us to a room. Shukran for your welcoming words, your patience, your smiles, and your contagious enthusiasm. Shukran to the cleaning ladies, the gardeners, the security men, and everyone from the faculties. With your kindness and your motivation, you embodied the spirit and hospitality of the culture of Morocco. Well, to thank and congratulate Alison O'Conton, the president of this forum, for such a successful event and mobilizing our assis around the team. Thank you for handling of the challenges that inevitably arise in events of this scale. This forum brought several innovations that will become part of the ISA's future, notably the code of conduct that Alison redacted, and the film festival that stand out. And I would like to thank Emilio Santos and Talia Blockland and all the organizing committee of this film festival. We are also very grateful, very thankful to the local organizing committee. They were just over there. And his chair, Abdel Fattah Zine, Professor Abdel Fattah Zine. Thank you very much. We are grateful to the city of Rabat and to the Mohammed V University for hosting us so generously, and notably to its president, his vice president, Professor Ismail Kissou, that I should be somewhere over here. Oh, thank you. Thank you. Allow me to say an extra few words for Professor Abdelatif Kidai, the Dean of the Faculty of Education. Although discreet, his tireless work, his support, his ability to solve problems made the difference. This forum and the ISA owe you a great deal. Thank you. Let me thank Mission Conseil, our local conference organizer, for their dedication and efficient work. And this forum would not have happened without the program coordinators of our 65 research committees, working group, and thematic groups. You have carried out an essential, time-consuming task without which nothing of this would be possible. Many thanks to the session organizers for the care you gave to your panels, to each participant, and especially to those attending the first ISA event.
My warmest thanks to all the RC, the research committee, working groups, and thematic group presidents. This is where the heart of our association beats. It is through our research committees that we share research, build meaningful exchanges, and create friendships. Although this forum is a collective achievement, there is one person who has held it all together, Cecilia Delgado, our exceptional executive secretary. Let me remind you that this was her first forum. What a baptism of fire. Cecilia, congratulations. Thank you for your dedication, your commitment, and your incredible work. Thank you. Let us also thank the entire ISA team. This has been fantastic, not only this week, but in previous months. The ISA is so fortunate to rely on your professionalism, humanity, and dedication. Thank you, Anna Maria, our communications and social media manager. Thank you, Natalie. Well, I think this is applauded. Thank you, Natalie, our membership officer, for your patience when replying to thousands and thousands of emails and to the participants during this week. Thank you, Zuhair, for building bridges. Thank you, Elena, our new event organizer, for the energy and experience you are bringing to the team. And I don't forget Lola and Priscilla, who supported us from Barcelona for this forum. So let's give them an applause. I would particularly like to thank our 4 vice presidents, Alison Oconto, Bandana Pocayasta, Marta Soler, and Elena Oinas for their work with the research committees, national associations, publications, and finance. I thank the editors of our journals, Gabriel Kessler, Juan Piovani, Kelvin Lowe, and Juno Son, Joy Tang, and Brennan Mengel. Thank you for organizing training sessions and keeping our publication vibrant and open to emerging voices. Thank you to each member of the executive committee. A special mention to the Human Rights Committee, chaired by Anna Rivoire, and to Nazanin Sharokni, Dan Woodman, Aaron Pitlock, and David Duenas, who worked on important projects in the past few months. A special thanks also to the 15 social media ambassadors who brought a new dimension to this forum. I'm very grateful to the Guangzhou team, here with Professor Zhang Wenhu, the chair of the local organizing committee, but we also were very fortunate to have with us the 18 May Foundation, the presidents of the Korean Social Association, Lim Moon-tak and Han Jun, and a special thank to Seo Yoo-ju for her efficiency and dedication. I have seen their motivation, and I can assure everyone Guangzhou will be a fantastic Congress. Let me also thank the president of the European Social Association, Kaja Garovska, the co-president of East Asian Social Association, Naomi Adai and Zheng Bing, and the vice president of the Latin American Social Association, Brennan Bingel, for being with us all week and actively contributed to the forum. I'm deeply grateful to my 2 predecessors, Sari Anafi and Margaret Abraham, who joined us all the week in Rabat, and I know how much ISA owes to both of you. Let me also thank Michael Borowoy, who was so much missed and yet so present this week. He was present tonight through the vibrant and passionate talk by Rua Benjamin. Michael helped build the ISA community like no other, and he remains our moral compass. And finally, I would like to thank the 4,120 participants to this forum. Thank you for your presence and your contributions. Thanks to your contributions, the ISA has grown in knowledge, in wisdom, in solidarity, and in friendship. We will meet again in your RC conference, in your National Association Congress, and of course, in 2027 in Guangzhou, the city of democracy in South Korea. Who would like me to add the city of chicken and beer. But before that, until then, please keep the insights, the energy, and the friendship we have built in Rabat. And remember, this is a time when a global dialogue is transforming sociology. This is a time when sociology must be supported and defended. This is a time when sociologists must speak out for democracy, for tolerance, and for social justice. This is a time for sociology. Thank you.
Okay, so we're almost done, huh? So thank you so much for that, Jeffrey. This has been really very, very inspiring. The whole evening was very inspiring. And indeed, we are here just right now to say one final thank you. There are some gifts that are supposed to be arriving somewhere, somehow, that we're supposed to give out. And so, I guess I can take the minute while we're waiting for the gifts to arrive. To again, of course, say thank you to everybody who has been here. I mean, 4,127, is that the number? Wow, that's amazing. Thank you all also for staying here as well, up until this point. You do deserve a round of applause, come on. It's really, really been a full week, and I don't know if you noticed, but we had perhaps the most sessions organized by RCs, by research committees, by working groups and thematic groups, I think ever in the history of the forum. And so that was just an amazing opportunity that was not actually possible if it wasn't for this collaboration with the University of Mohammed VI that enabled us to have all of these rooms. So I do, again, want to thank them for everything that they have done. And I think that we have this appreciation that is actually by the local organizing committee. This is not gifts from the ISA, actually. So please come up on stage with what you have. And I'm going to leave you because I'm just going to give the very first one. And then I will pass the floor over. And so, thank you very much. And so I want to begin this gift-giving ceremony, if I can call it that, by expressing my extreme gratitude to Professor Abdel Fattah Ezzine. This has been a long collaboration. We started back in 2023, even meeting for the first time in Melbourne, and we have made it to the end. Thank you so much for everything that you did. So now I'm going to pass the floor over to him so he can give out the rest of the gifts. They are simple gifts, but it's going directly to the heart. والآن يعني سنقدم هذه الهدايا لبعض الأعضاء الذين يعني من المجموعة من المجموعة التنظيمية، رغم أنه كما قال السيد جوفري وآخرون أن هناك جيش عرمرم من الذين اشتغلوا معنا من طلبتنا وأساتذة وإداريين وكذلك هيئات في داخل المدينة. لكل هؤلاء نقدم لهم كل الشكر، وخاصة أننا يعني اشتغلنا في ظروف الصيف إلى غير ذلك. إذن في البداية أقدم مع الأسف الأستاذ غاشي محمد الذي لم يسعفه الوقت ليحضر معنا وأنه في مهمة، يعني سيتسلم الجائزة محله نائب الرئيس السيد الأستاذ إسماعيل قصو. So this gift is for the president of the university. Yeah. هناك جائزة يتسلمها الأستاذ إسماعيل قصو نائب رئيس الجامعة مكلف بالبحث العلمي والتعاون، ونشكره على تعاونه وتنظيمه وكذلك دعمه لنا في هذا اللقاء. شكرا. أنادي الآن على السيدة آليسون ماري لوكونتو رئيسة المنتدى، كذلك
على اشتغالها وعملها معنا بشكل محكم وجيد، مما استطعنا أن ننظم وأن ننجح في هذا اللقاء. الآن ننادي على الأخ جوفري بلايرز، رئيس الجمعية الدولية للسوسيولوجيا وصاحب زمان السوسيولوجيا، فليتفضل مشكورا. وسيقدم له الهدية الأستاذ إسماعيل قصو. كذلك ننادي على الأستاذ القاسمي محمد جواد، مدير معهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على مساندته لنا ودعمه، فليتفضل مشكورا. وسيقدم له الجائزة أو الهدية الأستاذ إسماعيل قصو. شكرا سي جواد، شكرا. تفضل، بقى معنا ناخذ صورة. ثم أنادي كذلك روى بنجامين. وريز روى بنجامين ستتسلم السيدة أليسون بدلها وباسمها الجائزة، وسيقدمها الأستاذ يعني أنادي على السيدة سوريا بوديا، فلتتفضل مشكورة. وسيقدم لها الهدية التذكارية الأستاذ إسماعيل قصو. أنادي كذلك على السيدة الأستاذة ماريستيلا سيامبا، فلتتفضل مشكورة. وسيقدم لها كذلك الهدية أستاذنا السيد إسماعيل قصو. ومسك الختام هدية لزميلنا وصديقنا العزيز عبد اللطيف كداي، فليتفضل مشكورا. وسأقدم له الهدية مع الأستاذ إسماعيل قصو ونشكره، فليتفضل. أدعو كل الزملاء والزميلات لنأخذ صورة تذكارية جماعية. تفضلوا. You can come please to family photo. Without خليهم. تصفيقات حارة على الفريق، وهم كما قلت they are the iceberg of our team. لن يظهر هنا إلا رؤساء الأقطاب، ولكن هناك جنود خفاء ذكر بعضهم الأستاذ جوفري، وذكر بعضهم كذلك الأستاذ إسماعيل قصو في خطابه. وأنتم كذلك أيها الحضور الكريم والمشاركون كنتم خير قيمة مضافة لهذا المنتدى، فشكرا على رفع التحدي، ونتمنى كذلك أن نكون في غوانجو بكوريا، وشكرا. Okay, so I have really been trying to officially close this for some time now. But right before we can finally all leave, I just wanted to let you know that the buses heading to the gala dinner are outside waiting for you. The location has changed due to some last minute things. So
Please take the bus to get to the gala dinner if you're going. Otherwise, if you are in our Research Council thematic group or working group, president, vice president are invited to the meeting. We're not done yet. We're meeting tomorrow morning, don't forget. And for the rest of you, thank you again, and have a wonderful evening. Thank you. Bravo. On a bien réussi, bravo à nous tous et bravo à...